consolation. There is no reason to fear that the cycle foreseen by all the theocentric and theocratic sacred books of true traditional civilizations, and therefore since the beginning of creation, as we said, might close at any given moment of history. Nor is there a reason, as we heard, to fool ourselves about an indefinite linear progression and the supposed continuing evolution of humanity. Таким образом, нет причины бояться, что цикл, который предвиден теоцентрическими и теократическими священными книгами истинно традиционных цивилизаций, может быть закрыт в любой момент истории, в любой точке истории. И также нет причины для того, чтобы обманывать себя относительно неопределенно долгого, неопределенного длинного линейного прогресса и бесконечной эволюции человечества. Actually, we want to consider Islam not only as the last call to the unicity of God, as the Shahada, as the testimony of faith of Islam says. Ashhadu an la ilaha illa Allah. There is no God except Allah. Allah in Arabic, as you know, is al-ilaha, with an article. Is not only God, is the God. But also in the sense of the submission to the will of God and to His laws, those given by the one God to all the people of the world in different eras through the teaching of those famous prophets whom He sent since the time of the first man, Adam, until the first of Islamic prophet, Adam again. Таким образом, мы воспринимаем ислам не только как призыв к постижению единства и единственности Бога. Я свидетельствую, что нет богов или Бога, кроме Аллаха. Аш-шахаду ла илаха илля Аллах. То есть богов в противопоставлении к Богу с большой буквы. Но также в смысле подчинения Его воле и Его закону, который дал нам единственный Бог, дал всем народам мира и всем народам человечества в различные эры его существования через пророков и их учений, через пророков, которые Он посылал, начиная с первого исламского пророка. To mention again the word of the Holy Quran, if God had wanted, He would have made of you all only one community. But this He did not do in order to test you in what was given to you. Compete, therefore, with good works, which all you return to God, and then He will inform you about those things for which you are now in disagreement. Таким образом, можно напомнить известный экономический аят. Если бы Бог пожелал, Он бы создал из вас одну общину, но Он не сделал это для того, чтобы проверить вас в том, что дано. Таким образом, соревнуйтесь в добрых делах, которые возвратят вас к Богу. И Он, в свою очередь, оповестит вас и направит вас во всех вещах, которые пребывают сейчас в развитии. This, believe me, is not an attempt from our part to preach again a doctrine which in the course of 14 centuries has providentially spread already to a specific geographical area
with over 1 billion of believers. While not having actually spread through all the world, Islam is nonetheless universal because it was sent by God to all men on earth. Even its relatively small following of Europeans in comparison to that of inhabitants of other continents is not only due to the lack of knowledge in the West of its principle and to the opposition of other Western religious institutions, as it happened to us in Italy, where Islam is not even recognized, but above all is due to the aridity and hostility of modern men to Eastern spirituality that we have found again here in Russia, and the sacred dimension of the divine revelation, which were both regionally present in all the previous revelation of Abrahamic monotheism. Данная речь не является с нашей стороны попыткой еще раз осуществить проповедь доктрины, которая на протяжении 14 столетий, благодаря божественному проведению, распространилась на огромной географической территории среди миллиарда верующих. Ислам универсален не только потому, что распространился по всему миру, но универсален потому, что он послан Богом всем людям Земли и даже относительно небольшому количеству его европейских последователей, относительно небольшому в сравнении с жителями других континентов. И не только благодаря недостатку знания на Западе этих принципов и их противоположности западных религиозных институтов, он распространился столь мало на современный Запад, но главным образом благодаря враждебности современных жителей современного Запада и их пустоте и неспособности постичь восточную духовность и священное измерение божественного. Now, 2000 years after the birth of Sayyidina Isa, our Lord Jesus, as we all should await for his return at the end of time, it is important to remember that beyond the eschatology that is common to all the true revelations, our personal eschatology also exists. In the Holy Quran, God says, "Soon we show them our signs in the furthest region of the earth, and in their own souls, until it becomes manifest to them that this is the truth." В настоящее время, 2000 лет спустя рождения Сына Иса, нашего Господа Иисуса, мы ожидаем конца времени, когда мы ожидаем конца времен, необходимо напомнить, что общей является не только эсхатология всех пророческих откровений, но и наша персональная, наша личная эсхатология. В Священном Коране сказано: вскоре мы покажем вам знаки вплоть до самых дальних пределов земли, а также в ваших душах, до тех пор, пока эти знаки не станут для вас проявлениями истины. As we are men and women born in the West, in that space-time continuum, which is marked by the first coming of Jesus, it is our responsibility to know how to wait for this parousia, breakthrough second coming, which alone will be able to finally reconcile to us in God through the reopened golden door in that famous shared city of Jerusalem. Поскольку мы,
мужчины, так и женщины, родившиеся на Западе, в данном пространственно-временном континууме, начало которого было отмечено пришествием Иисуса, наша ответственность заключается также в том, чтобы ожидать по Руси, ожидать второго пришествия, которое способно возвести нас к Богу через открытые золотые ворота святого города Иерусалима. Я очень извиняюсь, просто напоминаю, что у нас кончается время нашего пребывания тут. Может быть, немножко уже как бы завершающей фазе шейх перейдет. Я очень извиняюсь, я на правах модератора бестактно вторгаюсь чуть-чуть. This will true ecumenism at the summit, the only ecumenism able to move towards the real peace, peace that comes not only from justice and is not obtainable at any price, a peace that is based on a higher justice that can only come from the mutual recognition of the spiritual validity of our different faiths within the Abrahamic tradition to which all belong. And we'll end by saying that in these very special times that seem to undermine even the truth of the religions, we have the responsibility to intervene in order to know how to make good this crisis, a crisis that touches all of us, and by this we mean a crisis in the etymological sense of the term, which means a judgment, which is the moment of the truth contained within the revelation of the true nature of things. For us, as men and women of faith, evil dwells only in the deception that wants to make us look elsewhere and forget God. On the other hand, eschatology, which is familiar to all of us, will not be, as people say, the end of the world, but in the words of Sheikh Yahya René Guénon, of whom I had the honor to share the first Islamic name, it will be only the end of a world. Thank you.